Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pano paZim News Update pano petinoda kupe first hand update anenge ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So tongokurudzirana kuti kana uri mutsva usabve pano usina kubaya kabhatani kuri kuona pascreen pako kanyorwa subscribe ndokuti usazorasikirwa nezvatinenge tichiisa pano paZim News Update. Pano ndiri kuya ndakati batanidzei, ndiri kuya ndakati kavhei updates akati one day pasame video. Update redu rekutanga ndofunga ndira kumbonzwa madha ava vachitaura, then after ndozokuverengerai mashoko ari kutaurwa naVice President Constantino Chiwenga. Ngatinzwe tese vachitaura pano ndozokuverengerai. After ndichaenda kuna maactivist ekunyika yeSouth Africa vari kutaura ivo vachiti ko zvanga zvakaomei kuti Zimbabwe ingoitwa part of sort of like province yenyika yeSouth Africa, then titange kudevelopa ana Harare, ana Bulawayo, ana Chidani, kuti tiri kuona kuti vari kunetsana nguva nenguva vanhu vazhinji vari kuenda kunyika yeSouth Africa. Ndozviri kutaura nemaactivist vemunyika yeSouth Africa. Tichavanzwa vachitaura ivo pachezvavo, tozoona kuti vanhu vane muono ipo mucomment section. Shida kuedza kutaura kuti our history has been twisted. So it is high time if Emerson Mnangagwa kana achida kutudza nema about what happened during the liberation struggle, first thing he must do, he must make the Chitepo investigation report, which was done by Zambian authorities, available to the public, and then Zimbabweans can read and be informed about who was Tongogara. And the funny thing about one thing which people does not know about Tongogara is the fact that we always see that short clip yanenga achita urezifane bravado achiti I don't care whether I live or I don't live. Either kuita unge ane bravado, but that time when he made that speech, when he made that statement, ainge atoudzwa nemasvikiro kuti haasi kuzoona Zimbabwe, and akanga audzwa kunzi maurayiro auri kuita vana vevamwe vanhu kuti vasare muno mudondo ndo masariro auchaita mudondo. Saka kaklipi kaika vanenge vachitenderedza zvida kumuita kunge he was a heroic leader. There is nothing like that about that man. And me, I will say it because we are tired of being told the wrong things about history. Kana mtakuona futi kuti Tongogara nana Emerson Mnangagwa, they've always went against the Zanla element of the liberation struggle. Munofana kutarisa dosa anduda kuti Emerson nemhuri yekwaTongogara, since you are rubbing it in our faces, make the Zambian authority report about the death of Chitepo available to the public of Zimbabwe, and the public of Zimbabwe can make their own informed decision who were their heroes, not for you to tell us Tongogara was a hero. So ndikuzvitaura izvi nekuti some of you have been sending messages muchida kunzwisisa about it because mutola kuti hamusi kutomboziva kuti kune report iriko. I have shared this report, some of the articles I've shared like pages and stuff on my Twitter. I think I've read about 4 articles in 2013. I think in 2013 I should have written something about it on my Facebook, and also my days and my pages, and I should have written something as well about that. And then after the coup, when he named the barracks, I also wrote something about it. And I think before the 2023 election, I've shared something about that. So I will try to see if I can share it. But I'll try to. But if you go on my Twitter, you'll be able to see the whole narrative. So kuda kuti takuzvitaura because hatisi kuda kusemburwa nenyaya dzisina nebasa. We know our heroes. And if muchida kuona kuti ana Emerson nana Tongogara baba, they calculated move. Because ukaverenga that report which was done by the Zambian authorities, Zimbabweans, ndikuda kuti Emerson make that report available to Zimbabweans so that Zimbabweans can read it. And my Zimbabweans, there is a question we should be asking Emerson Mnangagwa. Neye mkazi wa Tongogara uda kuyashida kuda kuti manikizo kuti titi murume wake was a hero. Mai Tongogara imimi nemhuri yenyu. Newewe Emerson nana vene. Ndoda kuti muchipindure mutiudze kuti why is it General Wells General Wells akatuma kuenda kuZambia kuti vanokumbirira kuti Tongogara aburitswe. Why would Rhodesians
find it in their interest kuti tongogara nemandanavene vake vakanga asungwa navo vabudiswe mujeri kuti vabudiswe mujeri. Why? Kana mamusingashandire maroditions. Mazambians akaramba akati no, ava ndomhondi dzaponda chitepo. Emerson budisa mechitepo ndakamutaurira kuti stay out of our politics. Hatisi kuda zvekusemburwa because munotitokonya tikakuexpose because some of us we've been doing our homework. We have seen kuti Nanavene mune entitlement for a long time. Some of us we worked in Nanavene and we know they are zvavanoita kuti impavha, they've got long hands and vanoda kuzvita ivo. They are a minority with so much entitlement. Those are some of us now we are talking about this Tongogara thing. Saka maZimbabweans kuti muzive kuti Tongogara nana mhuri yezimbabwe ndo mamiriro akaita nhauwa dzetinadzo pano. Ndichakuverengerai mashoko akanyorwa navice president Constantino Chiwenga vachireva nhauwa yaanatongogara. Anatongogara hatisi kuramba vakarwa hondo mhuri yezimbabwe, but vari muhondo imomomo vane kupomedzerwa kwavaitwa kuti vaiuraya vamwe vanhu mhuri yezimbabwe. Vane kupomedzerwa kwavari kuita kuti ndiwo vakauraya futi ana Herbert Chitepo. Sezvo tiri kuziva kuti according to the history Herbert Chitepo, ana Herbert Chitepo ndo vakatanga kusimudza musoro nenhauwa yehondo because Herbert Chitepo yakakura iri nherera achigara kunonzi kubonda mission. Akaendeswa kuchikoro navainzi Dr. yeye anga ari murungu vechikadzi ainzi Dr. Taylor, ndiye akavaendesa ana Herbert Chitepo kuchikoro. Aiva ari Dr. pabonda mission ipapo. So Herbert Chitepo wamwe vanozoshamisika kuti kudhara ikoko akazoita lawyer sei akazodini, akaendeswa naDr. Taylor, iwavo vanga vari murungu. Then akazoenda kunodzidziswa kuuniversity yake akaitira kuEngland, ndo kwakaitira university yake kubudikidza naDr. Taylor. Iwavo ndo vakamuendesa kuchikoro chekuti anga achiita lawyer. So pawakaenda kuEngland wakabva watanga kuziva mahuman rights because anga adzidza akaziva mahuman rights nezvese nechichichi. So pakazodzoka kuno kwakanyasa kuona kuti no, vanhu vari kudzvanyiriwa, vanhu vari kutodzvanyiriwa zvechokwadi chaizvo. Ndo pakatanga kuita ndosaka muchiona ana Herbert Chitepo vachinyorwa muhistory dzehondo because ndo vakatamba big role munhauwa dzehondo mhuri yezimbabwe, kusanganisira anatongogara vanozongoiswawo zvavo because anatongogara vakazongouraiwa. Ndofunga kwasara 4 days kuti hondo inge vanhu vanga vachisununguka because ari kunzi akafa musi wa26 December 1979 vanhu vachipemberera 1980 independence. So ndo mamiriro akazaita, but anatongogara is obvious kuti vakauraiwa nana president Robert Mugabe because zvinhu zvasitotobwamira zvakanaka. Pakapera hondo panga pane kakurwidzana kekutoti anotonga ndiye. Ndosaka muri kuona naJoshua Ngomo checho vakatombotiza munyika yeZimbabwe, vakatiza vakapfeka hembe dzechikadze mhuri yeZimbabwe. Chinova chiri cho chiratidzo kuti makakatanwa haana kutanga pari zvino sezviri kuitwa nana president Emerson Mnangagwa nana VP Chiwenga. Regedzai tiwerenge zviri panapa mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi 2026 is not a year for politeness or fear as Mukanya Chiwenga started gore rino hatisi kunyarara. Ndofunga muri kuona VP Chiwenga vakataura kuadresi yavakapa kuHeroes eka kwairadzikwa Brigadier Ngarava musi wa2 January vakatisiya musi wa25 December vachitaura iwo kutoti no, gore rino hatisi kunyarana. Gore rino sezvo zvamuri kuziva kuti kune zviprofita zvimwe zvakabudiswa zvichinzi gore rino igore rekungangurwa, igore rekusungwa, kuchasungwa vanhu vakati wandisei. Vamwe vaona mazebhura ari mukati metauni kubulawayo vakatoti mashura chaiwo pakati petauni mhuri yeZimbabwe. Sienda petauni paonekwa mazebhura, vamwe ndovakutoti ndo gore racho, gore rekumhanya riri kutaurwa iri riri kushura mazebhura aya mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona vakataura vachiti no individual whether a spouse, a relatives or a beneficiary or questionable authorities has immunity when they abuse the state oro. Ndofunga muri kuona mhuri yeZimbabwe vari kutaura kuti hazvinei nekuti uri mwana wemutungamiriri, hazvinei nekuti uri ani, hazvinei nekuti uri mukadzi wemutungamiriri, uri hama yemutungamiriri, as long uchingo abuse state unofanira kunge uchisungwa mukati megore rino mhuri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuona abuse the state or discredit public trust. Tiri kuona Zimbabwe is not a private estate, it is not a pig bang for Mnangagwa his inner circle. His mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kuzoona kutoti vakataura vachiti
ende mashoko yako mataura ekutoti Zimbabwe is not a private estate. Vanga vari kutaura vakanangana nana president Emerson Mnangagwa kutoti no, Zimbabwe is not for a private estate, kutoti uyo se now muri kuona muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika kutoti yakutonga private estate yapresident Emerson Mnangagwa. Vakuita zvavanoda nana Chivhayo nana kudata Gwere, yakutotonga sort of like isiri nyika kaakabhuku keumwe munhu. Ndosaka tiri kuendesai kune maactivist vekunyika yeSouth Africa vataura kuti zviko zvakaipei kuti ingadai yaitwa province, because tiri kuona kuti vanhu vese vari kuenda kunyika yeSouth Africa yanguva up and down. So kuti ticontrole zvinhu izvi, then kunana Victoria Falls kuongeswa maofisi etourism nezvinhu zvakasiyana siyana, ndokuti nhauwa yacho inge ichipera mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona panapa this nation was fought for so that every Zimbabwean could release their full potential, not the end range of dominance or a narrow entailed vein mandatory protected by propaganda and intimidation. We rejected the manufactured zero worship of Tongogara. Ndofunga muri kuona muri yeZimbabwe Tongogara. Zimbabwe soil are foreign lands hold the remains of countless innocent cadets whose lives were cut short by internal betrayal brutal. Ndofunga muri kuona aita zvinhu zvakadhakwa Tongogara, mashoko akubuda kutoti no aitouraya vanhu vari innocent peoples, akatombosungwa sezvo zvamataura kunzi kunana Zambia uko akazokumbiriwa kunzi anga achibuda achiita sei munhu angari innocent isi Herbert Chitepo anotaura nevanhu, sezvo ndambotaura kabrief kahistory kake mamerera kakaita muri yeZimbabwe and the criminal conduct of Tongogara Emerson Mnangagwa and bukona ana Mnangagwa vainge varimo munhauwa dzacho idzodzo, bozi hatimurambiri bozi. Ndofunga nyaya nhauwa yegukura hunde iya muri kuiona kuti zvinhu tasinotombomira zvakanaka. Tiri kuona panapa and then regardless who infected Zanla, this was historical facts and not insults. Tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi Espetina Gapa Ompele declared in November 2017, we have been waiting since 1980. Admission alone confirmed the long-standing Van Zambian axis reinforced by Roach, Zipra and Zap elements whose record is looting, manipulation and bloodshed. Ndofunga muri kuzwa muri yeZimbabwe patone ropa chero zvasotobomira zvakanaka. These forces have acted not as liberators but as an enemy of the nation. Tiri kuona muri yeZimbabwe ndomamirira zvakaita. Tira kuti tiende kucrime watch tione kuti chii chiri kuitika nenhauwa yemaactivist vaya. Ndofunga muri kuona mupurisa ari kutonetsana nemunhu uyu nenhauwa dzemari ipapo, imari dziri kutonetserana ipapo. Tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi an activist from South Africa, Nikki Mazwai, posted a video on X. She said that since many Zimbabweans were coming to South Africa and asked that what would happen if Zimbabwe joined South Africa and become one of its provinces, she added that it is happened the focus of tuone muri yeZimbabwe tuone panapa kuti achizvitaurira tuone kuti zvakamira sei. Hi guys, so tell me, since all the Zimbabweans are coming to South Africa, what would happen if Zimbabwe just became a province of South Africa? Why can't we just join the two countries and work like that and then start developing Harare and Bulawayo and as part of South Africa? Please tell me why we can't do that. Just explain it to me. Rekeze timende mcomment section tione kuti vanhu vane miono ipi nenhauwa iyi yataurwa muri yeZimbabwe. Nhauwa iyi haina kumira zvakanaka. Tiri kuona panapa tiri kuona then special development zone kupiko vanhu vari paborder kawa ndoona sekuti vanhu vari paborder. It's a queue of light motor vehicles that are moving towards the border post. They're coming from Zimbabwe side heading to South Africa, and these are people who are still waiting to be cleared, and they are saying that they've been waiting for a number of hours now before they get cleared. And then on my left there is a queue of pedestrians, Tabo, and it's a long queue that stretches up until
muri kuona mamiriro zvakaita mhuri yeZimbabwe kutoti zvinhu mahwani chaicho. What a great idea, the first president will be Mnangagwa. yo akatita Mnangagwa zvinobva zvaparara, inoparara nyika yeSouth Africa. What would happen if South Africa kidnap and arrest Emerson Mnangagwa? Ndo zviwedza kutaura navanhu vamuionoi vanhu kutaura kuti chii chinoitika vakamukidnapa then vamusunga chichichi. We are ready as a province. Vanhu vatototi zvitori nani, hatidi Trump ngaauye atore idi chete. Maybe that the only way to get rid of ZANU-PF. Ndofunga ndo the way, but zvitori nani, atoya nekamuono kamwe katori nani. So tirikuona ndo mamiriro zvakaita mhuri yeZimbabwe, ndo mamiriro zvakaita vanhu, miono ine vanhu that won't be necessary. Zimbabwe is growing at a much faster rate than SA. Kugrowa kupi kodai kwakuri kugrowa baba, vanhu vasi kumboita makiwi, vanhu vari kusuvharirwa kumauyu ikoko, vanhu vakuita basa rekutovharirwa chaiche kuti vasato with the high crime rate in SA, killing and walk freely. No, let us keep our Zimbabwean and let SA keep their own. We are okay, no need to join with you. Turikuona mhuri yeZimbabwe. Maybe Zimbabwean must consider surrendering Zimbabwe to be a province of SA, as most Zimbabweans prefer SA than Zimbabwe. Dissolve Zimbabwe as a country and let South Africa take over as one of its provinces. How wonderful if would be for us to have holidays homes Harare in Bulawayo. But SA cannot even develop its own cities. Mapanga emasiti ari munyika yeSouth Africa. She clears as in the head of ZANU-PF and the comrades. Tirikuona mhuri yeZimbabwe ndo miono ine vanhu vazhinji vari kutoti ngazviitike zvinhu zvakafanana izvozvo. Ngatisangane munyusi dzinotevera.